Entonces, vamos, language explorers. Vamos a ver los adjetivos de opinión, de tu piensas. Dos. Muy bien. So, impresionante, stunning, wow, stunning, wow, magnificent, maravilloso, very similar to maravilloso. That's wonderful, maravilloso, wonderful. And pretty, bonita, and beautiful, hermoso, and disgusting, asqueroso, bleh. Asqueroso, disgusting, disgusting, boring, aburrido, boring, and ugly, feo, bleh. Feo, ugly, and strange and odd, extraño, que extraño, how strange, strange and peculiar, odd, and confuso, confusing. The book is very confusing. Muy confusando. Yeah. Tiring, cansado, tiring, cansado, and irritante, irritante, and molesto, annoying, annoying. Very good. And nasty, repugnante, nasty. Yeah. And old-fashioned, like una manera viejo, or antisuada, old-fashioned. And unpleasant, desagradable, unpleasant. And then desastrosa, desastrosa, oh, like disaster, desastrosa. And useless, so util and intuil, without sinutil, intuil. And ultimo, horrible, horrible. Ugh. Horrible. Yeah. So, stunning, magnificent, pretty, beautiful, disgusting, boring, ugly, bleh. Strange, odd, confusing, tiring, irritating, annoying, nasty, old-fashioned, unpleasant, disastrous, useless, intuil, horrible, horrible. Yeah. How cool is that, Language Explorers? Puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram. También puedes encontrarme en Udemy. Yeah, para más clases de inglés para ti. Yeah. Vamos a continuar explorando.